ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ। ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 75% ਦੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਂਸਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਰੇਸ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਂਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 30% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 75% ਦੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 30% ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ $847 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। Up to 75% of wages for qualifying businesses. We know what businesses are going through. Over the past weeks, you've had to get creative to keep money coming in. And in some cases, you've had to make the difficult decision of letting your employees go. For people to get through this tough time and for the economy to rebound, people have to keep their jobs. So we announced the Canada Emergency Wage Subsidy. I said last week that we'd have more details to share, and that's the first thing I want to talk with you about today.
If your business's revenues have decreased by at least 30% because of COVID-19, you will be eligible for this subsidy. The number of employees you have will not determine whether or not you get this support. It will apply to nonprofit organizations and charities, as well as companies both big and small. This is about making sure that people are still getting paid, whether they work for a business that employs 10 people or 1,000 people. So here's what this means for workers. If you work for a company that has been impacted by COVID-19, the government will cover up to 75% of your salary on the first $58,700 that you earn. That means up to $847 a week. As I mentioned on Friday, this will be backdated to March 15th. This subsidy will make a real difference in your lives and help everyone affected bridge to better times. In Quebec, it's going to help trucking and logistics company Energy Transportation Group to stay in business so they can keep moving essential goods like food and toilet paper. In Calgary, it'll give a little breathing room to the Benj Hair Salon, which had to close shop to protect the health and safety of their clients. Minister Morneau and Minister Ng are working hard to give companies the background documents explaining the technical details of this measure. And on that note, I want to thank the public service who's working around the clock to get this done. This subsidy is first and foremost about you, about hard-working employees across the country. It's about making sure you have money to buy groceries right now and a job to come back to later once we're through this. Every business of every size is having to make some difficult decisions because of COVID-19, and that's why the number of employees is not the eligibility criteria we've chosen. This is in line with best practices we've observed in other countries. That said, I want to offer a word of caution to businesses. We are trusting you to do the right thing. If you have the means to pay the remaining 25% that's not covered by the subsidy, please do so. And if you think this is a system you can take advantage of or game, don't. There will be serious consequences for those who do. This unprecedented situation calls for unprecedented action, and it calls for good faith and trust between everyone involved. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। As far away from today as possible, we will save lives. And we can't do this without your full support. Every day we've stood here and told you how you can stop the spread of this virus. If you can, please, please stay home. If you've traveled outside the country, you must, by law, self-isolate. If you have a cough, a fever, or difficulty breathing, self-isolate and call your doctor. Do not gather in groups and stay at least 2 meters from one another. I know this won't be easy, but in these unprecedented times, we need to take unprecedented measures. You've put your life on hold, and by doing that, you're saving lives, including the lives of our seniors and most vulnerable. So be honest with yourself, be honest with your friends and your family, because the action you take today will determine what happens tomorrow. It was a beautiful weekend. The sun was shining, and it was nearly 20 degrees out. From what I saw and what my colleagues saw,
the streets were packed, and that's unacceptable. We need every person in this province to take a hard look at their habits, because as I've always said, every option is on the table, and we're prepared to take further action if we do not see the spread of this virus slow down in the coming days. My heart breaks when I see what's happening around the world. As the death toll from this virus rises, we must continue to take advice of those impacted. It's easy to turn on the TV and think what's happening in Europe can't happen here, but it can happen anywhere. Our story in Ontario can be different than Italy's and Spain's, but only if we all take this seriously. Like I've always said, we need to work together. Each of us has a responsibility in this crisis. And right now, we need above all else to protect our senior populations. We need to put an iron ring around our seniors and other vulnerable populations. We need to protect them. If you're over the age of 70 or you have an underlying medical condition, stay home and self-isolate. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 43 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1013 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 128 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। BC ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 83 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 4171 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Today, to start with, our number of new test positive cases is 43 today, which brings us to a total of 1,013 people in British Columbia who've tested positive for COVID-19. Of those, 476 were in Vancouver Coastal Health, 348 in Fraser Health, 67 now on Vancouver Island, 107 in the interior, and 15 in Northern Health. In addition, we're up to now 19 long-term care homes or assisted living facilities, all of them either in Fraser Health or Vancouver Coastal Health, where we've had outbreaks of COVID-19. I will say, however, that this reflects a very low threshold for declaring an outbreak, and all of the screening that we have been doing and focusing on in terms of trying to protect our long-term care homes. We know we have 2 particular outbreaks that started early on, the Lynn Valley Care Centre, of course, and the Harrow Park Care Centre. And both of those are really full-blown outbreaks where we have a number of both staff and residents who have been affected, and unfortunately that is where we have had most of our deaths. But the other ones really reflect the fact that we have taken such an aggressive approach to monitoring, to testing, and to preventing illness coming into our long-term care homes. And the fact that we now have 19, but the vast majority of them have a single person, either a staff person or a resident who was detected with this illness. And we've been able to put in place the outbreak measures so that others are not affected and people are effectively isolated or removed from the home in terms of the healthcare workers so that we aren't transmitting it. And I think that's a really important thing to recognize. So currently, as of this morning, we have 128 people who are hospitalized across the province with COVID-19, and of those we now have 61 people who are in ICU.
So the ICU number is very close to yesterday, although I will say, as I mentioned yesterday, people go back and forth between the ICU or the high acuity units. We have had a policy very early on of ventilating people early to help them recover from this, and that is reflected by the numbers that are going in and out of ICU on a daily basis. So that's the census as of this morning. It's not the same 60 people that were in ICU yesterday, but it is the number who are now receiving critical care. We have 507 people now fully recovered and out of isolation, and we have an additional 5 deaths, unfortunately, 4 of them in Vancouver Coastal and 1 in Fraser Health, bringing our total fatalities now to 24. In addition, I want to report today, Interior Health is investigating our first large community outbreak, which involves a group of temporary foreign workers in housing at a West Kelowna agricultural business, Bylands Nursery. So this business has been closed to customers. Interior Health became aware of a number of the workers there with respiratory illness, and a number of them have now tested positive for COVID-19. The business itself is being quarantined, and everybody is able to be isolated effectively in the housing, the very good housing that is on site there. And we want to thank both the workers themselves and the owners and operators of the nursery in being fully cooperative, and everybody is being cared for very well, and the investigation is ongoing with Interior Health. On behalf of everyone watching us today, we want to extend our condolences to the families of the 5 people who passed away in the last day, of the 24 people who have passed away from COVID-19 since the beginning of this epidemic in British Columbia. And we are, of course, thinking of them every day. I want to talk briefly about where we are in acute care, as I have in the last number of days. Dr. Henry talked about the numbers in general. The acute care numbers are 55 in Vancouver Coastal Health, 53 in Fraser Health, 8 in Island Health, 7 in Interior Health, and 5 in Northern Health. And as Dr. Henry just said, the numbers in ICU remain relatively stable. I think there's one more today than yesterday. I want to put it in context. We have, as of today, 4,171 empty beds in our acute care hospital system in BC. That's slightly less than yesterday. Those numbers I expect to bounce around a little bit now more. We've had really the full effect of the cancellation of elective surgery and of a lot of the measures we've taken to provide alternate level of care patients who can move from the hospital to get the access to the care out of hospital that they may need. So that's roughly 61% of acute care capacity filled right now, and 53.8% of critical care capacity. I want to say to people that a huge contribution to that, of course, to those numbers, is the fact that elective surgeries have been canceled. And I know a lot of people have made a lot of sacrifices this month, especially since we started the measures, the social measures, to stop the spread of COVID-19, but nobody has sacrificed more than people who are waiting for surgery. And I just want to say to all of them, while the surgeries have been canceled for the moment, they have not been forgotten. And I expect, both personally and the whole health system, to, once we get through this, at whatever point that is, to move with as much energy and passion and compassion in addressing their surgeries as we have in dealing with COVID-19. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਕਰ ਖੇਡਣੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $750 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The city took urgent action to close playgrounds and other parks amenities because it was becoming all too clear that people were not keeping their distance from each other in these areas,
and were putting lives at risk, either their own or someone else's. That was a tough decision for me to make on advice of our Chief Medical Officer of Health, because we know that people love their parks and there's lots to be said for people being able to be outside. But it was also the right decision based on professional medical and health advice. We share, all of us who report to each day and all the many people who are working on this crisis, one incredibly important mandate: to save lives, to keep people healthy, and to do whatever we can to shorten the period of this crisis. COVID-19 is a deadly virus. It has killed more than 35,000 people around the world, including 6 Toronto residents. We've seen, as close at hand as New York City, what can happen in a big city in terms of both the spread of COVID-19 and the loss of life. The best way to avoid getting this virus is to keep your distance from others and stay home as much as possible. And that is why we've asked people not to use the playgrounds, the soccer fields, or the dog parks. With proper distancing, physical distancing, we did say it was okay to use the parks themselves, but that is superseded in most cases, if possible, by the advice to stay home. This past weekend, we saw posts on social media, received reports through 311, and heard from councillors about people continuing to gather together in larger groups in parks. People were playing soccer at the Weston Lions Park and at Humberline Park, having climbed over fences and gates that were locked there to keep people out during this health emergency. Others were using the fitness stations at Sunnyside Park, which had been clearly signed and taped off pursuant to legal orders. Large groups were hanging out in parks across the city, including Trinity Bellwoods, for example, and in the beaches. This is not physical distancing. It is irresponsible and insensitive behavior, and it risks spreading COVID-19 further in our community, just like we see on television in other cities. We need people to respect the closures that we have implemented. Reluctantly, we implemented them, but we did it to protect their own health, the health of their families, and the health of their fellow citizens. To make sure people get the message, parks crews were out today blitzing hotspots with Toronto Police and bylaw officers. Parking lots are being closed off where they can be. And while we always try to persuade and educate people, as we've been trying to do from the beginning, I'm afraid the time is up for those who don't want to listen or who don't care. And for them, we won't hesitate to issue a minimum $750 fine and potentially as high as $5,000 fines so that they maybe will get the message. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਵਲਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 690 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। I would like to begin today by sharing some sad news. In addition to the death reported yesterday, I'm very sad to inform you that we have had 5 additional deaths today, bringing Alberta's total to 8. 2 of the deaths occurred in long-term care facilities or seniors housing, a female in her 70s at Calgary's Mackenzie Town facility and a male in his 80s at Edmonton's Rosedale facility. The remaining 3 deaths include a female in her 50s in the Calgary zone, a male in his 80s in the Edmonton zone, and a male in his 30s in the North zone. I would like to extend my deepest sympathies to the families and loved ones of these individuals. This news is heartbreaking for all of us. Although these individuals had risk factors like older age or chronic medical conditions, their lives mattered as much as any of ours. This has been one of the hardest days yet. Imagining the grief that these families are facing, and my heart goes out to them. These deaths speak to the seriousness of the COVID-19 pandemic and why aggressive measures from all of us are needed to contain the spread. In the last 24 hours, we have confirmed 29 cases of COVID-19. While the number of confirmed cases in the last few days has been less than what we've seen previously, this is due to several factors. We have stopped testing returning travelers, so we knew that our daily positive numbers would go down.
We have also had a decrease in the total daily tests in the lab over the past few days, given some challenges with lab testing supplies. It will take us several days more of this new testing protocol to get enough data to understand our trends. I expect by the end of this week, we will have a better sense of what this data means to our risk in Alberta. We suspect that up to 65 of our total cases to date may be the result of community transmission. Let me remind you that this number refers to those new cases that do not have a clear link to a previously known case. This is a concerning number. We have also had an increase in cases from the Mackenzie Town outbreak in Calgary. At present, there are 36 residents and 5 staff who are probable or confirmed cases. I note that these additional cases are included in the new case counts over the past 2 days, as it has taken time for the links to be made in our administrative databases. We have also identified 2 additional cases in Shepherd's Care, Kensington and Edmonton, with a total of 6 confirmed cases in this facility. These are worrying numbers. We must redouble our efforts to protect those who are most vulnerable to the effects of this virus. ओंटारियो ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 351 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1706 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4000 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5550 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। So as those of you who have checked the Ministry of Health website would have noticed, we have updated it now to how we report COVID-19 cases using the daily epidemiological summary produced by Public Health Ontario. And this provides you with more provincial and regional data on confirmed cases, trends of cases since this outbreak began, geography, exposure and severity information. So as of this morning, we have a total of 1,706 confirmed cases of COVID-19 reported in Ontario through the system we called IFIS, Integrated Public Health Information System. And that is the system that the local public health units use to input data on case and contact investigation. So that is where the information is coming from through Public Health Ontario. So 1,706 represents an increase of 351 more cases than reported yesterday. At the time of this morning's posting of the information, there were a total of 23 cases who unfortunately had passed away. We know that this is a very fluid situation, and the data we're presenting is a snapshot of time. However, we are aware of an additional 10 deaths that have happened, that have been reported through the local public health units, press releases or online since this morning. And that brings the total right now actually to 33 deaths that we're aware of, sadly. I'm pleased to note that of the 1,706 cases, 431 are now considered resolved. In terms of hospital information, from the critical care information system, we are aware of a total of 100 cases of confirmed COVID-19 patients who are in intensive care unit. And of those 100, 61 are on ventilators. In terms of the laboratory testing, the labs now have done approximately 4,000 tests over the last 24-hour period. The backlog of tests is going down rapidly. At this point, as of this morning, it was about 5,650, and we expect that backlog to go down even further over the next couple of days. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 591 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 67 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 30 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 24% ਕੇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ 30 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, 13 ਨਰਸਜ਼ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। As of 1 o'clock this afternoon, there are 591 confirmed cases of COVID-19 in Toronto.
and this is up 50 from yesterday. There are 67 cases in hospital, 30 in intensive care units. Approximately 24% of our cases in Toronto are attributed to community spread, and 30 people have recovered. We've also learned that there have been approximately 12 physicians, 13 nurses, and 6 other healthcare staff who have tested positive for COVID-19. As I've said before, these numbers are constantly changing, and we should expect that they will increase in the coming days and weeks. We will be posting this information online so that it will be available there for your reference. I have also, unfortunately, been notified of 2 recent deaths related to COVID-19 here in Toronto. A man in his 70s was admitted to Scarborough Hospital last week and sadly died yesterday. And a man in his 80s was admitted to St. Michael's Hospital also last week and passed away last night. I extend my sincerest and deepest condolences to the families and friends of these 2 men who passed away. To date, there have been 6 deaths from COVID-19 in Toronto. The numbers I've just presented to you are indeed a significant increase from last week, and I expect that we will continue to see similar patterns in the coming days ahead. I would like to take this moment, though, to acknowledge the tireless efforts of our healthcare, frontline, and essential workers, including our firefighters. We need to support them at this critical time so that they can continue to care for our community. As you may have heard, we recently learned that some of my colleagues from my very own team at one of our Toronto Public Health main offices, located at 277 Victoria Street, contracted COVID-19. Given that COVID-19 is spreading in our community, we were prepared for this unfortunate situation. Currently, there are 8 Toronto Public Health staff who have COVID-19 and are at home in self-isolation. We've carefully assessed this situation, the potential health risk to our team, and have provided instructions directly to the close contacts of these individuals. ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।